Kwenye duka la dawa. Kwenye duka la dawa, at the pharmacy. Hujambo, welcome to the Swahili dialogue series. In this dialogue 23, we will talk about phrases and words you can use at the pharmacy. Let's get started. Hello, I need some medicine. Habari, ninahitaji dawa. Good, what is the problem? Nzuri, una shida gani? I have a bad headache and a sore throat. Nina kikohozi kibaya na koo linauma. Do you have a fever? Una homa? Yes, a little bit. Ndiyo, kidogo. Okay, I will give you the syrup for the cough. Sawa, nitakupa hii dawa ya maji kwa kikohozi. How should I take it? Nitumie vipi? Take 1 spoon 3 times a day. Tumia kijiko kimoja mara 3 kwa siku. Okay, do you have anything for the sore throat? Sawa, una chochote kwa ajili ya koo kuuma? Yes, these lozenges helps. Take 1 every 4 hours. Ndiyo, hizi pipi za koo zinasaidia. Tumia moja kila baada ya saa 4. How much is everything? Jumla ni kiasi gani? It is 3,000 shillings. Ni shilingi 3,000. Here is the money. Thank you. Hii hapa pesa. Asante. You are welcome. Get well soon. Karibu. Ugua pole. Now we will discuss the key vocabulary from the dialogue. Dawa. Dawa, medicine. Duka la dawa. Duka la dawa, pharmacy. Kikohozi. Kikohozi, cough. Koo. Koo, throat. Homa. Homa, fever. Dawa ya maji. Dawa ya maji, syrup. Kijiko. Kijiko, spoon. Ugua pole. Ugua pole. Get well soon. Now we will hear the dialogue only in Swahili and we will come to answer the question. Write your answers in the comment section. Habari, ninahitaji dawa. Nzuri, una shida gani? Nina kikohozi kibaya na koo linauma. Una homa? Ndiyo, kidogo. Sawa, nitakupa hii dawa ya maji kwa kikohozi. Nitumie vipi? Tumia kijiko kimoja mara 3 kwa siku. Sawa, una chochote kwa ajili ya koo kuuma? Ndiyo, hizi pipi koo zinasaidia. Tumia moja kila baada ya saa 4. Jumla ni kiasi gani? Ni shilingi 3,000. Hii hapa pesa, asante. Karibu, ugua pole. Now, let's answer the question. Write your answers in the comment section and I'll come to check if you understood the dialogue. Mtu A ana shida gani? The person A, which problem does he have? A, kikohozi na koo. B, maumivu ya tumbo. C, maumivu ya mguu. Question 2. Dawa ya kikohozi itatumika mara ngapi? How many times will the cough syrup be used? Mara 2, A. B, mara 3. C, mara 1. Question 3. Jumla ya bei ni kiasi gani? How much is the total? A, 2,000. B, 3,000. C, 4,000. Write your answers in the comment section and don't forget to like this video, share with your friends and subscribe to my YouTube channel at Kiswahili with Abdul Karim. Also, I have some good news for you. We have upcoming Swahili challenge. It's 3 months. It's starting on March 2nd. We learn
3 days a week, Monday, Wednesday, and Thursday. This challenge is Kenya shillings 7,500 per month. And remember, the challenge takes 3 months. So if you want to improve your Swahili very fast, then you can contact me, or you can register through the link in the description section. My WhatsApp number, +254 701 216 458.